Good morning, participants. Participants, are you hearing me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning, participants. Good morning, ma'am. Good morning. So yesterday we have completed Newton's three laws. So what we have completed? So Newton's laws, this law of inertia, then relation between the force F is equal to ma. That is, we have derived the relation between the force and the acceleration. Then what about mass, momentum, impulse, and all? We have derived the equations. Just 1 minute, we will see the recap. Force is nothing but a push or pull. If you want to add the two forces, if the two forces are acting in the same direction, you have to add the forces. And if it is in acting on the opposite direction, you have to subtract the forces. Force is nothing but it is a vector quantity. It has the magnitude and directions. Then inertia, the property of an object by which it resists a change in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Then we have seen the new three laws. What are the three laws? First law shows the law of inertia. Inertia is nothing but நிலைமம்னு சொல்லுவோம். அதாவது எந்த ஒரு செயலும் நீங்க கொடுக்காம ஆக்ஷனும் கொடுக்காம அது அதே நிலைமையிலே கண்டினியூ பண்ணும். That is called it as the inertia. That is inertia is the tendency of an object resist changes in its velocity whether in motion or unless. So then Newton's second law, it's use the relation between the F and the A. What is the force? A is the acceleration. Acceleration is nothing but the relationship between the velocity and the time. Then I have shown the momentum also. Momentum is nothing but the product of mass and the velocity. Momentum also a vector quantity. Here I have shown two examples also. Then in the Newton's third law. What is the Newton's third law? From the second law itself, we have discussed the rate of change of momentum of a body directly proportional to net force. Then we have derived the small derivation also. That is, F is proportional to dp by dt. If you remove the proportionality, you have to add some constant. That is k. Then k is nothing but a constant of proportionality. Already you know momentum p is equal to m into v. நேற்றுக்கு நடந்த கிளாஸை ரீகேப் பார்க்குறோம். So p is equal to m into v. So you have to apply the value. Then if you take the m at out, why you are taking the m at out? Mass is a constant we have taken out. So k m into dv by dt. From there we have derived the relation f is equal to m into a. Then you know if you are multiplied with t, it will give the impulse value f into t. F into t is nothing but the impulse. Then yeah, if you multiply with this t at t cancel, you will get m into del v. Let's call it as the change in momentum. So this shows the impulse will be equivalent to change in momentum. Then Newton's third law, to every action there is an equal and opposite reaction. Over that we can write it as action is equal to minus reaction. I have shown this example also. When a book is or a book table மேல வச்சீங்கன்னா force அது வழியா டவுன்வர்ட் கீழே வருது, டேபிள் வழியா மேலே அப்வர்ட்ல ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஒன்று கேன்சல் பண்ணாது பிகாஸ் the forces are acting, the forces F1 and F2 are acting on different bodies. ஒரே பாடியில் சேம் பாடியில் ஆக்ட் ஆகலை, டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸில் செயல்படுது. ஸோ they do not cancel each other. Then, okay, we have completed the Newton's laws. Then impulse. What is impulse? That also yesterday I taught you. So we will start from impulse onwards again. What is impulse? Here itself I have shown what is impulse. So that is F into T is nothing but the impulse. It is a certain amount of force, whatever you are applying. நீங்க என்ன apply பண்ற force for a certain amount of time to cause a change in momentum. நீங்க apply பண்ற forceனால அது என்ன momentum வந்து change ஆகுது. What is momentum? That is the product of mass and the velocity. P is equal to m into v. So it's related to force. நீங்க கொடுக்கிற forceனால அந்த momentum வந்து change ஆகுது. That is called it as, or we can say whatever you are applying the amount of force that can causes a change in momentum. Or you can say impulse is defined as the product of force and the time duration. That we have derived
f into dt. Yesterday I have given a small derivation also for this. F into dt. F is equal to, you can write mass into acceleration, m into a, you can write. Instead of a, you can use because a is nothing but the acceleration, that is dv by dt, that is velocity divided by time taken. அப்ப f க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம், m into a into dt. a is equal to dv by dt ன்னு எழுதுறோம். இப்ப dt cancel ஆச்சுன்னா remaining you have m into dv. What is dv? d னா என்ன எழுதுறது, இந்த இடத்துல differ ஆகுது, shift ஆகுது, change ஆகுது. Which is changing? Velocity is changing. For the change in velocity, how we can write? Final value minus initial final velocity minus initial velocity ன்னு எழுதலாம். So we can write m into v minus u. If you multiply m with inside, எப்படி எழுதலாம், mv minus mu ன்னு எழுதலாம். Okay. So அதை யூஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா impulse can be written as mv minus mu divided by dt. ஏன்னா impulse equal to what? Product of force in the time duration எழுதுறோம். So இந்த time product force-க்கு தான் நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் mv minus mu. So if you apply the value, you can write it as mv minus mu. So that can be written as pf minus pi. F-ங்கிறது என்ன, final. I-ங்கிறது என்ன, initial value. Final momentum value minus initial momentum value னா you can get it as a change in momentum. இங்க சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நீங்க அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ்னால வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல நீங்க என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்களோ அது வந்து இட் கேன் காஸ் அ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். மொமெண்டம்ல சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த சேஞ்ச் ஆகுறது தான் டிபின்னு சொல்றோம். பிங்கிறது மொமெண்டம், டிபிங்கிறது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் impulse is equal to change in linear momentum. Impulse is also a vector quantity. Vector na enna? What is vector? Yes, any one of you participants, what is vector? Hearing me? Are you hearing me? Participants, are you hearing me? What is Yes, vector? ma'am. Yes, what is vector? It will be having magnitude and with direction. Very good, thank you. So magnitude and direction. Impulse is having both magnitude and direction. So we can say it is a vector quantity. The unit is kilogram meter per second, or you can say it as a Newton second. Then conservation of momentum. So in every day we used to say the word conservation. Conservation na இந்த இடத்துல என்ன? So ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து உன்னோட ஒன்று ஹிட் ஆகுது, கொலைட் ஆகுது. ஸோ ஆஃப்டர் கொலிஷன் அண்ட் பிஃபோர் கொலிஷன்ஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சேமா இருக்குது, தட் இஸ் நாட் சேஞ்சிங். அதுதான் கன்சர்விங்னு சொல்றோம். கன்சர்வேஷன், தட் இஸ் யூ கேன் சே அண்ட் அமௌண்ட். அந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா தட் இஸ் கன்சர்வ்ட் இஸ் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப்டர் அண்ட் ஈவன் ஆஸ் இட் வாஸ் சேம். இப்போ இதுல லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன்ல நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா டோட்டல் மொமெண்டம். இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மேல ஹிட் ஆகுது, ஹிட் ஆனா மொமெண்டம் சேஞ்ச். இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஹிட் ஆகுது. அப்போ மொமெண்டம் வில் பி சேஞ்சஸ். அந்த டோட்டல், ஸோ வி கேன் சே change in momentum before impact is equal to change in momentum after impact னு சொல்லுவோம். This is the law of conservation, or we can say in the absence of force, that is the law of conservation of momentum states that in the absence of outside forces, the total momentum of object that interact does not changes. So we are entering into the law of conservation. So for a collision, what is collision? Collision என்ன? கொலைட் ஆகுறது, ஹிட் ஆகுறது, மோதுறது, ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் மேல மோதுறது தான் collision சொல்றோம். So for a collision occurring between object 1 and 2 is an isolated system. So the total momentum before the collision is equal to total momentum after the collision. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட கொலைட் ஆகுது. ஸோ அப்போ பிஃபோர் கொலிஷன், கொலைட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த மொமெண்டம் கொலைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்க மொமெண்டம் ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the total momentum of the system is always a constant. அந்த சிஸ்டமோட டோட்டல் மொமெண்டம் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். when the impulse due to external force is zero.
the impulse, when the impulse, the external force zero-வா இருந்துச்சுன்னா the momentum of the system remains constant. This is known as the law of conservation of momentum. So in order bring the impulse and the momentum, let's say itself I have compared, I have shown few slides, impulse and momentum. So then impulse of a force எப்படி எழுதுறோம்னா J is equal to mv minus mu. U னா என்ன, initial velocity, V னா final velocity. So if J is equal to 0 na, J 0 na substitute பண்ணுங்க, left hand side ல J இருக்கு, இது 0 ஆயிடுச்சு. So we can write it as mv minus mu is equal to 0. A minus B 0 na, A equal to B ன்னு எழுதலாம். So we can write mv is equal to mu. So இது என்னது, before momentum or after momentum? V is the final velocity. So final momentum is equal to initial momentum. So here we have taken two objects. இது m1 இருக்கு, mass m2 acting in with velocity u1 u2. So collide ஆகுது, collide ஆனதுக்கு அப்புறமா இதான் collide ஆகுது, change ஒண்ணு டச் ஆகுறது காட்டுறாங்க. So after collision separating. So F1ங்கிறது F is mass. So that is mass of body B and the acceleration of the body B. So இதோட mass என்ன, B யோட mass என்ன, m2, velocity u2 v2 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So acceleration is equal to velocity divided by time taken. So velocity, here you are not having only one velocity, change in velocity shift ஆகுது, u2 ல இருந்து v2 க்கு shift ஆகுது, velocity changes from u2 to v2. So change in velocity is equal to v2 minus u2. So substitute in the formula substitute பண்ணுங்க, F1 is equal to mass of the body B என்ன, m2 into acceleration velocity, change in velocity divided by time, that is v2 minus u2 divided by t. Keep it as equation number 1. So similarly we can derive for the F2 acting on the body A at the same time. What is the velocity is changing, எப்படி change ஆகுது, velocity u1 ல இருந்து v2 க்கு change ஆகுதுன்னு we can see. That will be equivalent to m1 into v1. இதோட velocity changes என்ன, v1 minus u1 divided by t. But Newton's third law என்ன, what is the Newton's third law? Any one of you? Any participants? Here only answers are getting from 3 participants only. What is the Newton's third law? Action equal to reaction, ma'am. Yeah, action is equal to minus reaction. Okay. Thank you. So that is F1 is equal to minus F2. So that is what we have derived for this. F1 என்ன வரும், m2 into இங்க இருக்க value substitute பண்ணுங்க, m2 v2 minus u2 divided by t is equal to minus reaction F2 தான், but action ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை உண்டு. To every action there is equal and opposite reaction. So இந்த மைனஸ் இங்க போட்டுக்கோங்க, இங்க இருக்க மைனஸ் இங்க போட்டுட்டு m1 into v1 minus u1 divided by t. இப்போ t என்ன ஆகும், கேன்சல் ஆயிடும். What is the remaining term? m2 into v2 minus u2 is equal to minus m1 into v1 minus u1. So இந்த m2 எல்லாரும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, m2 v2 minus m2 u2 is equal to, இதுல m1 காமனா இருக்கு, உள்ளார இருக்க ரெண்டு டேர்மோட பிராக்கெட்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ மைனஸ் m1 b1, இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகும், பிளஸ் ஆயிடும், m1 u1. ஸோ இந்த u டேர்ம்ஸ்லாம் தனியா செப்பரேட் பண்ணி கொண்டு வாங்க. ஸோ while you are writing, இப்போ இதை ரெண்டையும் டிக் அடிச்சுக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, யூ கீப் அண்ட் நோட் பேப்பர் அண்ட் பென், யூ ரைட் இட். இதை ரெண்டையும் டிக் அடிச்சுட்டு இது ஒரு u டேர்ம், இங்க ஒரு u டேர்ம் இருக்கு. ஸோ தனியா கொண்டு வாங்க, m1 u1 plus m2 u2 is equal to, b term separate பண்ணுங்க, this term and this term, m1 v1 plus m2 v2. So before impact அதனோட velocity u1 u இருந்துச்சு, after impact அதனோட velocity changes to v1 v2. So we can say this term m1 u1 plus m2 u2 as the total momentum before impact. Then m1 v1 plus m2 v2 is called it as the total momentum after impact. So from this we can say
total momentum of the system is a constant. So by this we can prove the law of conservation of linear momentum. So in the derivation ல நம்ம law of conservation of linear momentum prove பண்ணியாச்சு. இது part B ல வரும். So derive பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. Conservation of momentum. That is two types of collisions are there. Collision சொன்னோம். collision என்ன ஒன்னோட ஒன்று மோதுறது ஹிட் ஆகுறது. That is elastic collision and inelastic collision. Elastic collision already I told you magnetism compare பண்ணீங்கன்னா அந்த ஹிஸ்டரிசஸ் லூப் போறப்ப தெரியும் ஒரு லெவல் போயிட்டு திரும்பி டிமேக்னடைஸ் ஆகாது. ஒரு லெவல் போச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியானா இட் கேன் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்னா இட் கேன் கம் பேக் டு இட்ஸ் பொசிஷன். ஆனா ஒரு லிமிட் தாண்டி போறப்ப அதோட தன்மையை இழந்துடும். தட் இஸ் அதோட மீளும் தன்மை எலாஸ்டிக் தன்மையை இழந்துடும். ஒரு ரப்பர் பேண்டை லைட்டா இழுத்து விட்டீங்கன்னா அதோட பொசிஷன் வந்துடும். நல்லா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா அது எலாங்கேட் ஆயிடும். தட் இஸ் இன்எலாஸ்டிக். இட் கேன் நாட் ரீகெயின் இட்ஸ் பொசிஷன். regain its shape, original shape. So that total elastic collision total kinetic energy of the system is same. கொலைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் கொலைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்க கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் சேமா இருக்கும். when in the elastic collision the total kinetic energy will be equivalent to, that is before the collision will be equivalent to kinetic energy after the collision. inelastic collision எப்படியா இருக்குன்னா அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்காது. That is total kinetic energy is not same before and after the collision. கொலைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த எனர்ஜியும் கொலைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்க எனர்ஜியும் சேமா இருக்காது. Even though the momentum of the system is conserved, momentum of the system constant இருந்தாலும் kinetic energy change ஆயிடும். So two types of inelastic collision. அது ஒன்னு எப்படின்னா ஸ்டிக் டுகெதர். இதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரெண்டும் ஒன்னு ஸ்டிக் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா and do not stick together after collision. But energy அங்க எப்படி இருக்குன்னா லாஸ் இருக்கும். எனர்ஜி லாஸ்ட் ஆயிடும். Already I told you what is collision சொல்லியாச்சு. Collision is an event in which two or more bodies exert forces on each other. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மேல மோதுறது ஹிட் ஆகுறது. that is called it as the collision. The ரெண்டா பிரிக்கலாம். that is called it as two types, elastic collision and inelastic collision. That is elastic collision means before the collision kinetic energy will be equal to after collision. That is conserved. Kinetic energy of the system is conserved. Okay. So example, collision between subatomic particles is generally elastic. Elastic collision இந்த சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள் நடக்கிற ரெண்டு பார்ட்டிகிள் நடக்கிற அந்த கொலிஷன் மோதல் எலாஸ்டிக் கொலிஷனா இருக்கும். வாட் இஸ் எலாஸ்டிக்? ரீகெயின் இட்ஸ் ஸ்டேட். அதாவது கைனெட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன், கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச், ரெண்டும் சேஞ்ச் ஆகாது. திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள்? collision between subatomic particle. So the or you can say the collision between ரெண்டு steel balls அல்லது கிளாஸ் பால்ஸ், அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற கொலைட் ஆனாலும் அது எலாஸ்டிக் கொலிஷனா இருக்கும். In linear momentum and the kinetic energy of the system is also conserved இருக்கும். Okay. So we'll see elastic collision in one dimension. One dimension na what is in one dimension? One dimension, two dimension, three dimension சொல்றோம். What is one dimension? Yes, any one of you participants யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஒன் டைமென்ஷன் நம்ம சொல்றோம். ஒன் டைமென்ஷன்னா என்ன? வாட் இஸ் லீனியர் டைரக்ஷன் மட்டும் நோட் பண்றது மேம். லீனியர் டைமென்ஷன். ஒன் டைமென்ஷன் அலாங் ஸ்ட்ரைட் லைனை அது இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ ஒய்ங்கிற டூ டைமென்ஷன் அப்போ எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு ஆக்சஸ், த்ரீ டைமென்ஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணுன்னு எடுத்துக்கிறோம். குட், தேங்க்யூ. இஃப் த டூ பாடிஸ் ஆஃப்டர் கொலிஷன், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ஒன்னோட ஒன்று கொலைட் ஆகி ஆஃப்டர் த கொலிஷன் இட் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ரெண்டு ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னோட ஒன்று கொலைட் ஆகி ஆஃப்டர் கொலிஷன் ரெண்டும் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைமென்ஷன்ல மட்டும்தான் நம்ம சொல்றோம். தட் இஸ் கால்ட் இட் ஆஸ் அ கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன். இப்போ ரெண்டு பாடிஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட்.
A and B, mass M1, mass M2. So it's moving with velocity U1, U2. After collision, it can change into V1 and V2. So from the law of conservation of linear momentum, என்ன சொல்றோம்? Total momentum before collision is equal to total momentum after collision சொல்றோம். So what is the equation? M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. இப்ப இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப் இந்த கொலைட் ஆகுது இல்லையா, அப்ப கொலைட் ஆகுறப்ப கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து கன்சர்வ்டா இருக்குது. ஸோ என்ன சொல்லலாம்? கன்சர்வ்டா இருக்குன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? கைனெட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் collision is equal to கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் த collision. கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா half mv ஸ்கொயர், half mv ஸ்கொயர். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்? half m1 u1 ஸ்கொயர் பிளஸ் half m2 u2 ஸ்கொயர். ஏன்னா ஃபார்முலா என்ன? half mv ஸ்கொயர் is equal to half m1 v1 ஸ்கொயர் பிளஸ் half m2 v2 ஸ்கொயர்னு எழுதுறோம். ஸோ half எல்லாத்துலயுமே half காமனா இருக்கு. that will be cancelled. So m1 u1 square plus m2 u2 square is equal to m1 v1 square plus m2 v2 square. இப்போ இந்த equation from the equation 1 ல இருந்து m1 வெளியில எடுத்து கொண்டு வந்தோம்னா m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into v2 minus u2. இத அந்த first equationல இருந்து அந்த m1 வெளியில எடுக்கிறோம். இங்க இருக்க terms ரெண்டுத்தையும் வெளியில எடுத்தோம்னா you can write it as u1 minus v1 is equal to, if you take the second and fourth term, you can write m2 into v2 minus v2. So in the equation, இதால divide பண்ணனா, you will get it as u1 plus v1 is equal to u2 plus v2. So u terms separate பண்றோம், v terms separate பண்றோம். ஏன் u terms separate பண்றோம்? Total momentum before collision is equal to total momentum after the collision. So u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. So in the equation, in this equation is called it as the one-dimensional equation, one-dimensional collision. So ரெண்டு பாடி ஒன்னோட நான் அப்ரோச் பண்றப்ப அந்த கொலைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்க collision that will be equivalent to relative velocity with which they decay each after the collision. So நமக்கு இங்க என்ன ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு? ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் u1 minus u2 is equal to v2 minus v1 வந்துச்சு. So therefore v2 is equal to என்ன வரும்? எழுதி பாருங்க. u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. Therefore v2 is equal to இந்த u1 minus u2 plus v1 வருது. So இந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு போய் fourth இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Where is the fourth one? இங்க இருக்கு. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into you are getting this. இப்போ என்ன வரும்? m1 வந்து வெளியில இருக்கு. So multiply with inside m1 u1 minus m1 v1 is equal to இந்த உள்ளார இருக்க டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஸோ இங்க 2m2 u2 இருக்கு. எப்படி வந்துச்சு? இந்த செகண்ட் டேர்ம்ல ஒரு m2 u2 இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் யூ ஹேவ் ஒன் மோர். ஸோ m2 u2 வரும். இங்க ஒரு மைனஸ், இங்க ஒரு மைனஸ் வரும். மைனஸ் m2 u2 minus m2 u2 minus 1 minus 1 minus 2 ஆயிடுச்சு. ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் as m2 v1 plus m2 u2 plus m2 u1. ஸோ இதுல b1 டேர்ம்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணுங்க. b1 டேர்ம்ஸ் எங்க இருக்கு? இங்க ஒரு டேர்ம் இருக்கு, இங்க ஒரு டேர்ம் இருக்கு. செகண்ட் அப்புறம் ரைட் சைட்ல லாஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு. ஸோ m1 v1 வெளியில எடுங்க. டேக் த v1 at out. So what you can write? m1 plus m2. So what is the remaining term? இங்க இருக்க m1 u1 இருக்கு, then minus m2 u1 இருக்கு, then plus 2m2 u2 இருக்கு. So இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்து v1 வெளியில எடுங்க. m1 plus m2 into v1. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வாட் இஸ் ஹியர்? m1 u1 minus m2 u2 இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த from these two terms you take the u1 at out. இதுல வெளியில எடுங்க. u1 வெளியில எடுத்தா என்ன வரும்? m1 minus m2 plus என்ன இருக்கு? 2m2 u2 plus 2m2 u2. So இப்போ v1 கண்டுபிடிக்கணும். v1 is equal to this divided by this. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? u1 into m1 minus m2 plus 2m2 u2 whole divided by m1 plus m2 வரும். இது whole divided by இந்த left hand sideல இருக்க m1 plus m2 denominatorக்கு வந்துரும் ரைட் சைட்ல. So in right side you have two terms. So we can split up the terms. This term, that is u1 into m1 minus m2
divided by m1 plus m2 plus 2m2 u2 divided by இந்த term எழுதிட்டோம் m1 plus m2. So this is for v1. So similarly we can calculate v2 is equal to 2m1 u1 by m1 plus m2 into the u1 க்கு பதிலா u2 போட்டுக்கோம். அவ்வளவுதான். இந்த m1 minus m2 க்கு பதிலா m2 minus m1 போட்டுக்கோம். Plus u2 into m2 minus m1 divided by m1 plus m2. So then we are dealing two cases. ஒன்னு வந்து இந்த masses m1 is equal to m2. அதாவது if the masses of colliding bodies are equal, A and B masses equal இருந்துச்சுன்னா B1 is equal to U2 and B2 is equal to equal இருக்கும். So after that on elastic collision, the velocity of the colliding bodies are mutually interchanged. இந்த V1 வந்து E2 மாறிடுச்சு, V2 வந்து E1 மாறிடுச்சு. ஏன்னா இந்த கொலிஷன்ல வந்து இது வந்து எலாஸ்டிக் கொலிஷன், மியூச்சுவலி the velocities வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. B வந்து U சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. That's why we have written V1 is equal to U2 and V2 is equal to U1. இந்த பாத்துக்கங்க, இந்த line, just see this line. The velocities of the colliding bodies are mutually interchange ஆயிடுச்சு. Okay. Then case 2, the particle B is initially at rest. Particle வந்து எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் நடக்கல, எந்த ஒரு செயலும் நடக்கல. அப்ப அதனோட velocity எப்படி இருக்கும்? U2 வந்து 0. So U2 0 ன்னு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get it as U1 is equal to, இதெல்லாம் வந்து no need to derive because இங்க எல்லாமே நம்ம derive பண்ணிட்டோம். So இதுல part B ல தான் வரும். So you can deal the special cases. அவ்வளவுதான். V1 is equal to MA minus MB by MA plus MB into U2 வரும். And அதே மாதிரி similarly you can write V2 is equal to remaining term எல்லாம் cancel ஆயிடும், 2MA by MA plus MB into U1 வரும். Then collisions வந்து already I told you, elastic collision பிரிக்கலாம், inelastic collision பிரிக்கலாம். And one more thing is that super elastic collision. What is elastic collision? No change in kinetic energy. அதாவது before and after வந்து quantum வந்து equal, kinetic energy equal இருக்கும். That is called it as elastic collision. Inelastic collision, that is kinetic energy after the collision is less than before the collision. அதான் inelastic collision. It cannot regain its original state. பழைய எதுக்கு வர முடியாது, பழைய kinetic energy கிடைக்காது கொலைட் ஆனதுக்கு அப்புறமா. That is called it as the inelastic collisions. சில வந்து எப்படி இருக்குன்னா total kinetic energy may even increase. இந்த collisionல வந்து kinetic energy increase ஆகலாம். அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா super elastic collision கிடைக்கும். So elastic collision, inelastic collision and super elastic collision. So elastic collision என்ன சொன்னோம்? If there is a loss of kinetic energy. Inelastic collision. So now we have completed elastic collision. இது inelastic collision. We have compared the hysteresis loop and all compare பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். So ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதை நமக்கு கொடுக்குறப்ப, ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறப்ப அது cannot regain its original. அப்ப kinetic energy loss இருக்கும். During a collision between two bodies, if there is a loss of kinetic energy, kinetic energy loss இருந்துச்சுன்னா that is called it as the inelastic collisions. So inelastic collisionல linear momentum conserved இருக்கும், but energy தான் வந்து energy is not conserved. என்ன சொன்னோம்? loss of kinetic energy. momentum வந்து conserved தான் இருக்கு. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. momentum is conserved எதுல? inelastic collisionல, but energy is not conserved. So ரெண்டு பாடி ஒன்னோட ஒன்னு ஸ்டிக் ஆச்சுன்னா after collision the collision is perfectly inelastic. Okay. Example, ஒரு ஷூட் பண்றப்ப புல்லட் வந்து வுட்ல போய் ஸ்டிக் ஆகிடுது. இப்போ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகுது. இந்த எனர்ஜி லாஸ் எப்படி இருக்கும்னா இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ஆர் சவுண்ட் எனர்ஜி. இப்போ அந்த மரத்துல போய் மோதுறப்ப அது என்னவாகும்? ஹிட் ஆகுது. அப்போ யூ ஆர் கெட்டிங் சம் நாய்ஸ், சவுண்டு கிடைக்குது. அதுதான் எனர்ஜி லாஸ். ஸோ இப்போ ரெண்டு சேம் திங், ரெண்டு we have taken two body that mass is MA and MB ன்னு எடுத்துக்கிறோம். It's moving with velocity U1 and U2. After the collision, stick together, it's move with velocity V. But total momentum before collision. So MA U1 plus MB U2. MAங்கிறது என்ன? ஆப்ஜெக்ட் A ஓட அந்த பாடி A ஓட மாஸ், இது velocity. So இது சேஞ்ச் ஆகுது after collision. So total momentum of the system after collision, அதே தான் உங்களுக்கு formula, mass into velocity.
So MA plus MB into V change ஆயிருது. So what is the law of conservation? You write the law of conservation. MAU1 இங்க இருக்கு பாருங்க. MAU1 plus MBU2 it will be equivalent to after collision க்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றோம். So MB plus MA plus MB into V. இப்போ நம்ம இதுல இருந்து V கொண்டு வரோம். என்ன வரும்? So this left hand side divided by MA plus MB ன்னு வரும். So the thus knowing the masses of two bodies, அதாவது knowing the masses of two bodies னா என்ன? அதனோட வெலாசிட்டி, அதாவது மாஸ் வந்து நமக்கு என்னன்னா தெரியும், நோன் மாஸ். வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியுது பிஃபோர் கொலிஷன். ஸோ த காமன் த காமன் வெலாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் அப்படி தெரிஞ்சதுன்னா, பிஃபோர் கொலிஷன் அதோட மாஸ் வெலாசிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, கொலைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் we can calculate the common velocity. So if the second particle is initially at rest, u2 வந்து 0ன்னு எடுத்திருக்கோம். So u2 0ன்னா என்ன ஆகும்? இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடும். அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன வரும்? v is equal to சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா MAU1 plus MBU2 divided by MA plus MB வரும். உங்களுக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா தெரியும், அதில் u2 0 ஆயிடுச்சு. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா EK1, அதாவது ஃபார் த பிஃபோர் கொலிஷன், EKங்கிறது என்னன்னா ஈன எனர்ஜி, K கைனெட்டிக் எனர்ஜி, half MAU1 ஸ்கொயர் வருது. ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஃப்டர் த கொலிஷன் half MA plus MB into V square வருது. ஸோ இப்போ இதை ரேஷியோ பாருங்க, எனர்ஜி EK1 by EK2, தட் இஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் த கொலிஷன் டிவைடட் பை பிஃபோர் த கொலிஷன். இப்போ என்ன சொன்னோம்? ரெண்டும் கன்சர்வ்டா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா that will be value will become less than 1. So from this we can say, அங்கே ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் inelastic collision என்னன்னா, from this equation we can say EK1 ratio between the kinetic energy after collision and before collision will be less than 1. அப்படி less than 1 இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? It's a perfectly inelastic collision சொல்லலாம். That is kinetic energy after the impact is less than that of the kinetic energy before the impact. அப்பனா என்ன இருக்கு? லாஸ் இருக்கா இல்லையா? ஏதாவது எனர்ஜி லாஸ் இருக்கா இல்லையா? ஏன்னா லெஸ் தான் சொல்லலாம். இது ஈக்குவல்ட்டுனா போட்டாதான் ஈக்குவல். That is, we have shown the symbol is less than. அப்ப என்ன இருக்கு? Kinetic energy loss இருக்கு. So there is some loss of kinetic energy. And the loss of kinetic energy என்ன ஃபார்ம்ல வெளியேறுனா, in the form of heat energy. Okay. Then we'll go for Newton's law of impact. அப்ப ரெண்டு பாடிஸ் ஒன்னு இம்பிஞ்ச் ஆகுது, ஒன்னு டச் ஆகுது. அப்ப அதனோட வெலாசிட்டி என்ன இருக்கு? ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் தி இம்பாக்ட். ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்னு கொலைட் ஆகுறப்ப the velocity is a constant ratio to relative velocity before impact. ஆனா எப்படி இருக்கும்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். So while we are writing in the equation, we have to put it as minus. இப்ப இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ வருது இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும்னா, இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன்லி த மெட்டீரியல். நம்ம என்ன மெட்டீரியல் நீங்க அந்த கொலைட் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மெட்டீரியல் சூஸ் பண்றீங்களா ஏபின்னு, அந்த மெட்டீரியலை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. அண்ட் நாட் ஆன் த மாசஸ், மாசை டிபெண்ட் பண்ணி, மாசையோ டிபெண்ட் பண்ணியோ இல்லை. எது? இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ கொண்டு வரோம் இல்லையா, இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ depends only on the எந்த மெட்டீரியலால அது செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த பொருள், அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த மாசஸ் அண்ட் த வெலாசிட்டி. ஸோ அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் கொண்டு வரோம் இல்லையா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன், அதை வந்து ஈன்ற லெட்டரால நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டெரிவேஷன்ல பாருங்க ஈன்ற வேர்டு இருக்கும். இப்போ ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிட்டோம்? பிஃபோர் அண்ட் வெலாசிட்டி வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர், தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் இம்பாக்ட் இஸ் அ constant ratio to relative velocity before impact. ஆனா அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சொல்லிட்டோம். அப்ப அந்த E வந்து என்னன்னு எழுதலாம்? மைனஸ் ன்னு எழுதுறோம் நம்ம. அப்ப V1 U2 velocities of body before impact, இது V1 and V2 after impact velocity. அப்ப இதோட ரேஷியோ தானே இங்க சொல்லியிருக்கோம். இங்க என்ன எழுதிருக்கோம்? ரேஷியோ. அப்ப ரேஷியோனா என்ன? V1 minus V2 divided by U1 minus U2, that will be equivalent to minus ன்னு சொல்றோம். Okay, Purida, can you understand participants? Participants, please answer. Purida, are you hearing me? Participants, are you hearing me? Purida, sir. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, இந்த ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். V1 minus V2 divided by U1 minus U2 is equal to minus E. So, V1 அப்ப இதை cross multiply பண்ணுங்க. Sir, kindly put your mic in mute.
So v1 minus v2 divided by u1 minus u2 is equal to minus e. இப்போ இதை divided by this is equal to minus e னா cross multiply பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும்? v1 minus v2 is equal to minus e into u1 minus u2. Relative velocity. எது relative velocity? u1 minus u2 and v1 minus 2 is the relative velocity before and after the impact. அப்ப அந்த e value restitution the value இருக்கு இல்லையா, அந்த value எப்படி இருக்குன்னா it will be in between 0 and 1 ல இருக்கும். Suppose the e வந்து 0வா இருந்தா, if e is equal to 0, you can say the bodies are perfectly plastic bodies. So if e is equal to 1 அப்படின்னா the bodies are perfectly plastic னு சொல்றோம். இப்ப glass balls இருக்கு, ரெண்டு 2 glass balls, அதோட e value 0.94 னு இருக்கு. So அப்ப இந்த ratio is negative ல வந்துச்சுன்னா the relative velocity of two bodies after impact to relative velocity before impact, இந்த value வருது இல்லையா e, அததான் நம்ம coefficient of restitution னு சொல்றோம். அந்த coefficient of restitution னா e னு சொல்றோம். அதோட value தான் e is equal to 0.2 னு சொல்றோம். So there is no change in the velocity of the body in direction perpendicular to common and normal to impact னு சொல்றோம். Somebody you have muted your mic, please put your mic in unmute. Next, oblique impact or of a smooth sphere. ஒரு smooth sphere எடுத்திருக்கோம். அதுல நம்ம yes somebody is disturbing. So இதுல xy ன்ற ஒரு fixed plane எடுத்திருக்கோம். The sphere strikes the fixed point. அதுல இருந்து அந்த sphere draw பண்ணிருக்கோம். அந்த p ன்ற பாயிண்ட்ல இந்த லைன் தெரியுதா, fixed plane தெரியுதா, அதுல ஒரு sphere நீங்க draw பண்ணிருக்கீங்க. அதுல p ன்றது ஒரு fixed point எடுத்திருக்கீங்க. The C is the center of the sphere. The center of the sphere C ன்னு எடுத்திருக்கோம். CP is the common normal at the point. எங்க இருந்து இந்த சென்டர் லைன் வருது, கான்டாக்ட் ஆஃப் த பிளேன் அண்ட் த ஸ்பியர். இந்த பிளேனையும் அந்த ஸ்பியரையும் கான்டாக்ட் பண்ணதுலையா அந்த சென்டர் தான் சிபின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நவ் u and v. அப்ப உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் velocities of the sphere before impact u ன்னு வச்சுக்கிறோம், velocities of the sphere after impact v. So it can make an angle alpha and theta. u with v. இது என்னது v, velocity before impact. இப்படி வருது இல்லையா, அது மேல ஸ்ட்ரைக் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அதோட velocity u, ஸ்ட்ரைக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதனோட velocity v ன்னு சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த ஆங்கிள் தான் ஆல்பா அண்ட் தீட்டான்னு எடுத்திருக்கோம். தட் இஸ் காமன் நார்மல் டு சிபி. ஸோ பை நியூட்டன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லா படி the relative velocity of the sphere along the common normal after impact, that is minus the restitution value இருக்கு இல்லையா, e minus e times, அதுதான் நம்ம அங்க என்ன எழுதணும், v1 minus v2 divided by u1 minus u2 is equal to minus e, cross multiply பண்ணி v1 minus 2 v2 is equal to minus e times of u1 minus u2 ன்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ அதே யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்க என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா v cos theta minus 0 is equal to minus e into இங்க என்ன வரும் u1 minus u2. ஸோ minus u cos alpha minus 0, ஏன்னா இங்க வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுது ஆஃப்டர் இம்பாக்ட். ஸோ v cos theta is equal to இங்க 0 இருக்கும். ஸோ we will get v cos theta is equal to minus minus உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ e u cos theta. Since both the sphere and the plane are smooth, ஸ்பியரும் ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு, அந்த பிளேனும் ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு. So what we can say, there is no force in the direction parallel to the plane. அதனால parallel எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லை. So hence the velocity of the sphere resolved parallel to the plane is unaltered by the impact. நம்ம எந்த சேஞ்சும் பண்ணல, ஆல்டர் எதுவும் பண்ணல. இப்போ v sin thetaவை நம்ம ஆங்கில u sin alpha இருக்கு. v sin theta is equal to u sin alpha. அப்ப divide the equation 2 by 1. இந்த equation 2 டிவைட் பண்ணுங்க. இங்க என்ன இருக்கு, v sin theta, இங்க v cos theta. அப்ப என்ன வரும், divided by this னா cot theta வந்துரும். ஸோ இங்க என்ன இருக்கு, u sin alpha by e into u cos alpha. சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா cot e into cot alpha வந்துருது. ஸோ ஸ்கொயரிங் அண்ட் ஆடிங் 1 and 2. இந்த ஈக்குவேஷன் 1 இருக்கு இல்லையா, இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, என்ன வரும், v square cos square theta is equal to u square e square u square cos square alpha வரும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணி நீங்க v square sin square theta is equal to u square sin square alpha. ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி பாருங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா you will get it as v square is equal to u square into sin square alpha plus u square cos square theta வரும். இந்த டெரிவேஷன்ல வந்து நாங்க
மோஸ்ட்லி நான் எல்லாமே டிரைவ் பண்ணியிருப்பேன். இந்த ஸ்டெப் மட்டும் டைரக்டாக போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் டிரைவ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்ட் பின்றப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் டிரைவ் பண்ணி காட்டலாம். இட் வில் கம் as only one extra step, that's it. So b ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா you will get b square is equal to u square into sin square alpha plus p square cos square theta. இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன வரும், நம்மளுக்கு தெரியும் sin square theta cos square theta ஒன்றுன்னு வரும். பட் இங்கே வந்து e இருக்கு. ஈன்றது என்ன, restitution value. So from this equation number நான் கொடுக்கல. From this we can get it as the velocity and the direction of sphere. So இப்போ இதுலேருந்து we are dealing two cases. The impulse of the plane of the sphere is measured by change of momentum. அதோட நார்மலை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்றோம். அப்ப I is equal to impulse என்னென்ன மெஷர் பண்ணுவோம், impulse is equal to I. What is impulse? Impulse na enna, any one of you, what is impulse? Impulse formula என்னப்பா? Any students, any participants, what is the formula for impulse? Force into time. Thank Change you. of momentum. Good, thank you. So I is equal to, we can write it as F into dt. Good, thank you. So I is equal to, we can write it from this derivation, we can write m into v cos theta minus u cos theta ன்னு எழுதலாம். So அடுத்த ஸ்டெப்ல நீங்க எழுதுறப்ப next ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதுங்க. So while you are writing the derivation, ஒரு சின்ன க்ளூ தான். நீங்க வந்து while you are writing the equations part எழுதுறீங்க இல்லையா, அப்ப இந்த ஈக்குவல் டு வருதுல, நான் வந்து இந்த ஸ்லைடுங்கிறதுனால I have written at the side of this step. நீங்க எழுதுறப்ப இதை ஈக்குவல் டு போட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல எழுதுவீங்களா, அப்ப ஆல் த ஈக்குவல் சைன் ஷுட் பி இன் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல வர்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ஸோ யுவர் வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன் வில் பி குட். இப்ப இந்த ஈக்குவல் டு இங்க இருக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் எழுதுறப்ப யூ பிரிங் த ஈக்குவல் நியர் பிலோ ஆஃப் திஸ் ஈக்குவல், இதுக்கு கீழே அந்த ஈக்குவலை வைங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ கீப் த ஈக்குவல் சைன். இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கேல் பென்சில் எடுத்து ஒரு லைன் போட்டுட்டு அந்த லைன்லேயே சின்ன லைன் மெலிசா ஸ்மால் தின் லைன், யூ ட்ரா a small thin line. If you keep the equal sign in a straight line, அந்த லைன்ல அப்படியே போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த வந்து the way of presentation will be very good. ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ இதுல வந்து மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆகும். ஸோ என்ன எழுதலாம், m into v cos theta plus u cos alpha வருது. ஸோ ரெஸ்டியூஷன் வேல்யூ e. ஸோ அப்போ உள்ளார என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ m into e u cos alpha plus u cos alpha. So what we can write? So m is equal to I is equal to, that is impulse I is equal to mu into 1 plus e cos alpha. Derive பண்ணிடலாம். இதுல derivations இருக்கும், that noting that this is special cases only, so you can write as simple. So if e is equal to 1, then theta வந்து alpha மாறிடும். What is e? Restitution constant. That is value e is equal to 1. Then theta வந்து alpha மாறும். thetaங்கிறது என்னது, இன்சிடென்ட் ஆங்கிள். இந்த ஃபார்முலால பாருங்க, சாரி இதுல பிஃபோர் இம்பாக்ட் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆஃப்டர் இம்பாக்ட் தீட்டாவா மாறுது. ஸோ பிஃபோர் இம்பாக்ட் ஆல்ஃபாவா இருந்துச்சு, தீட்டாங்கிறது ஆஃப்டர் இம்பாக்ட் தீட்டாவா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. தென் தட் ஆங்கிள் தீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா. தீட்டா ஆல்ஃபாவா இருந்துச்சு, ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா பி என்னவா இருக்கும், தட் பி வில் பி ஈக்குவல் டு யூ. ஸோ when a perfectly elastic sphere impinges, பர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக் ஸ்பியர் வந்து இம்பிஞ்ச் ஆச்சுன்னா, ஒன்னோட ஒன்று மோதிச்சுன்னா, ஃபிக்ஸ்டு ஸ்மூத் பிளேன், அதாவது நம்ம பிளேன் அந்த பிளேன் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, கீழே டிரா பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த பிளேன் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கு, நம்ம வரைஞ்சிருக்க ஸ்பியரும் ஸ்மூத்தா இருக்குன்னு சொன்னோம். இந்த ஸ்மூத் ஸ்பியர்ல இம்பிஞ்ச் ஆகுறப்ப தட் இஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி அன்அல்டர்ட் இன் மேக்னிடியூட், அதனோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. மேக்னிடியூட்னா இஸ் நத்திங் பட் நியர் அ நம்பர் by the impact and the angle of reflection, that will be equivalent to angle of incident க்கு equal இருக்கும். So we can write it as theta is equal to alpha, that is after impact and the angle, before impact angle வந்து ஆல்பாவா இருந்துச்சு, after impact தீட்டாவா இருக்கு. ஸோ பட் இங்க வந்து ரெண்டும் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகல, ஸ்மூத் ஸ்பியர்ல ஃபாலோ ஆகிறதுனால. ஸோ we can write it as angle of reflection is equal to angle of incidence. Okay, another third case, if e is equal to 0. இப்போ e 0னா அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க ஃபார்முலால, cot theta 0. cot theta 0னா அங்க theta is equal to 90 degree. So from the third equation இருக்கு இல்லையா, அங்கே நம்ம derive பண்றோம். So v is equal to sin alpha-வா மாறிடும். அப்போ what we can say, the sphere and the plane are both inelastic. So inelasticன்றப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், the sphere moves along the plane with velocity u sin alpha. Okay,
So if theta இதுல E is equal to 0 discuss பண்ணோம். If theta is equal to 0. theta னா என்ன? இந்த Eங்கிறது theta 0 னா என்ன? After impact, the angle theta is equal to 0 னு வச்சோம்னா, you substitute in that equation, then cot theta is equal to 0 ஆயிடும். cot theta 0 னா V என்னவா மாறும்? E into U ஆ மாறிடும். இந்த equationsல இருந்து. So if a sphere impinges normally to a horizontal plane, horizontal னா என்ன? கிடைத்தளமா வர்றதா horizontal plane னா வரும். So it rebounds vertically with velocity u ஆ மாறும். Next case is the change in kinetic energy of the sphere due to impact of the plane is. அப்ப இந்த ஸ்பியர்ல உள்ள கைனடிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, அதை டைரக்டா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. இது நம்ம போய் டெரைவ் எல்லாம் பண்ண போறல. யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் டைரக்ட்லி த ஈக்குவேஷன். தட் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி உங்களுக்கு தெரியும், half m v ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம். இங்க half m into b ஸ்கொயர் minus u ஸ்கொயர் is equal to half m into v plus u into b minus u னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறோம். இது a ஸ்கொயர் minus b ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. a plus b into a minus b ஃபார்ம்ல எழுதுறோம். So you can write it as half m into v plus u. ஏன் இது என்னாச்சு? v minus u என்னாச்சு? That will be equivalent to I. I ன்றது என்னது? Impulse. Impulse னா என்ன? F into dt. So we can write it as half I into v plus u. The v minus m into v minus m வந்து இதுக்குன்னா காமன் இருக்கு. m into v minus u வந்து I ன்னு எழுதுறோம். So this is the four cases we are dealing with this. Then direct impact of two smooth spheres. அதுல வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பியர் ஒரு பிளேன்ல ஹிட் ஆகிறத பத்தி சொன்னோம். Here we are taking two smooth spheres moving with the velocity u1. So another இதோட மாஸ் m1, இதோட மாஸ் m2, இது u1 u2 v1 v2 சேஞ்ச் ஆகுது velocities. இப்ப உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் uங்கிறது coefficient of restitution. So அப்ப நம்ம we are going to calculate the velocities after impact, after மோதலுக்கு அப்புறமா இருக்க velocity திசைவேகம் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். But the spheres are smooth. Sphere எப்படி இருக்கு? கரடுமுரடா இருக்கா? ஸ்மூத்தா இருக்கா? It's called it as smooth sphere. அப்ப there is no impulsive force. Sphere ஸ்மூத்தா இருக்கறனால there is no impulsive force on either along the common tangentless. எந்த impulsive force இல்ல. So அதனோட direction, அந்த velocity ஓட direction இருக்கு இல்லையா, after impact are the same as their original velocity ஆ இருக்கும். இல்லனா E வந்து 0வா இருக்கும். அப்ப v1 v2 நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், after impact velocity v1 v2 னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. What is the law of conservation of momentum? Momentum before impact is equal to momentum after impact. We have derived. So m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. For Newton's experimental law நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ்ல காமிச்சிருக்கோம். v1 minus v2 is equal to minus e into u1 minus u2 னு கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்கோம். So இந்த ஈக்குவேஷன் 2 multiplied by m2 நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவேஷன் 1 ஓட ஆட் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டெப் நீங்க போட்டு பாருங்க. அப்ப என்ன வரும்னா v1 into இத மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? m2 v1 minus m2 v2 is equal to m2 இந்த டேர்ம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க. அப்ப காமன் டேர்ம் வெளியில எடுத்தீங்கன்னா v1 வெளியில எடுத்தீங்கன்னா v1 into m1 plus m2 is equal to m2 u2 into அதுவும் காமனா இருக்க டேர்ம், எந்தெந்த டேர்ம்ஸ்லாம் காமனா இருக்கோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிக் அடிச்சு அதுல இருந்து எழுதிருங்க. அடுத்த ரெண்டு டேர்ம் காமனா இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிம்பிள் டாட் மாதிரி வச்சு அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வாங்க. ஸோ m2 u2 into 1 plus e plus u1 ரெண்டு டேர்ம்ல காமனா வரும். அதாவது m1 u1 minus e m2 u1 ன்னு வரும். ஸோ u1 காமனா இருக்கும் ரெண்டு டேர்ம்ல. அப்ப u1 வெளியில எடுத்துருங்க. m1 minus e m2. அப்ப இதுல இருந்து we can find what is v1. v1 கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணும்? This term numerator divided by denominator, that is m2 u2 into 1 plus e plus u1 into m1 minus e m2 divided by divided by m1 plus m2. Multiply 2 by m1 and subtracting from 1. இப்ப v2 தான் நம்ம கொண்டு வர போறோம். So multiply the equation 2. equation 2 இருக்கு இல்லையா, அது m2 ஆல m1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த equation 1ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. Please you derive it in a paper. நீங்க போட்டு பாருங்க, அப்பதான் ஆன்சர் வரும். சும்மா பாத்தீங்கன்னா தெரியாது. ஸோ அப்ப போட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி m1 v2 plus m2 v2 வரும். இந்த டேர்ம்ல வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், இப்போ ரெண்டு டேர்ம் மூணு டேர்ம், அப்ப ஒரு 6 டேர்ம் காமனா இருக்கு. 6 டேர்ம் இருக்கு. இல்ல ரெண்டு டேர்மா காமனா இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்மா டிக் அடிச்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ரெண்டு டேர்முக்கு ஸ்டார் போட்டுங்க. அடுத்த ரெண்டு டேர்முக்கு டாட் வச்சுங்க. எந்தெந்த டேர்ம்ல எது காமனா இருக்கோ அப்ப அதை வெளியிடுங்க. யார் யூ மேக் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ v2 வெளியில எடுத்தீங்கன்னா அதுல m1 plus m2 வரும். இன்னும் ரெண்டு டேர்ம்ல m1 u1 காமனா இருக்கும்.
So if you take it as outside, m1 u1 into 1 plus e plus, yeah, in another term u2 is common. So if you take it out u2, then u2 into you can write m2 minus e m1 வருது. So like this, similar of we have calculated here v1, no? Similar of this, you calculate what is v2. V2 is equal to what? Newman, this term, right side term, divided by this term. So m1 u1 into 1 plus e plus u2 into m2 minus e m1 divided by m1 plus m2 வருது. So this equation 3 and 4, from this we can derive the velocities of the two spheres after the impact. So here also we are discussing some special cases. So the impulse of the blow of sphere of mass m1 is equal to change of momentum னு சொல்றோம். அப்ப the impulse of blow of sphere என்ன? m1 into v1 minus u1. That will be equal to change in momentum. அந்த value அப்படியே போடுறீங்க. So this is equal and opposite to the impulse of the blow of the sphere of mass m2 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Suppose if e is equal to 1, ன்றது என்ன? Coefficient of restitution. If e is equal to 1 னா and m1 is equal to m2 ஆ இருந்துச்சுன்னா, then if you assume e is equal to 1 and m1 is equal to m2, masses will be equal of the two spheres equal ஆ இருந்துச்சுன்னா, then v1 is equal to u2 and v2 is equal to u1 ஆ இருக்கும். Then you can say the two objects are equal perfect elastic spheres impinge directly. ரெண்டு ஸ்பியரும் உன்னோட ஒன்று impinge ஆகிறப்ப you can say that is the, it shows the elastic nature. That is elastic sphere impinge directly, they interchange the velocities னு சொல்லலாம். Then loss of kinetic energy due to impact of two smooth spheres. So remaining 5 more minutes only is there. So we cannot complete this within this half la udra mari irukum. So next class I will complete the block 1. So remaining 5 more minutes is that. Just we will see a recap. Okay participants. இதுவரை நடத்துனது புரிஞ்சுதா? Can you understand ma? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay. Remaining you have three topics are there. Now 4 more minutes is there. So if we start the topic, we cannot complete with this. So அதனால next classல அதை complete பண்ணிட்டு we will start the block 2. Okay, block 1ல 3 topics தான் இருக்கு. Next classல first 10 minutesல I will complete it. Then block 2 start பண்ணிடுவேன். So 3 hours is completed for block 1. I have aimed to complete within the 3 hours, but இது கொஞ்சம் டெரிவேஷன்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு பிளாக் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ செகண்ட் பிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் யூ சிட் அண்ட் டிரைவ் அண்ட் தென் ஸ்டடி வித் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ். நீங்க சும்மா அப்படி புக்கை பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெடிசன் சிலபஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி சிலபஸ். நீங்க படிக்க என்ன செய்யணும்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி வித் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ். எழுதி பார்த்து படிங்க. ஏன்னா டெரிவேஷன்ஸ் தான். ஒரு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ்லேயே நான் இங்க முதல் ஸ்லைட்ஸ் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா? முதல்ல உள்ள ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் நீங்க அடுத்தடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ ஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் த values from the previous equations only. So you go with the writing practice. Okay, 3 more minutes is that. Just we will see a recap for this. So oblique impact of a smooth sphere. இது வந்து என்ன சொன்னா, இந்த sphere இருக்கு இல்லையா, this is also a smooth sphere. We have taken the plane also smooth plane. இதுல before impact, அதுல வந்து fall ஆகிறதுக்கு முன்னாடி it makes an angle as, இது என்ன angle? Alpha. This angle is theta. It's a hidden something. So இது ரெண்டு இது okay. So u on the velocity, uv ங்கிறது velocities of the sphere before. இது வந்து before impact, இது after impact னு எடுத்துக்கிறோம். So the angle before impact alpha, இது theta னு எடுத்துக்கிறோம். And you know this e is the coefficient of restitution. So v cos theta is equal to, அங்க என்ன ஃபார்முலா எழுதணும்? v1 minus v2 is equal to minus e into u1 minus u2. So அதில் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா v cos theta minus 0 is equal to minus e into minus u cos alpha minus 0. So இங்கே minus minus it will cancel. So we can write it as e u cos alpha. So both spheres are both sphere and plane. Sphereum planeum ரெண்டும் அது ஸ்மூத்தா இருக்கிறதுனால there is no force in the direction parallel to the plane சொல்லிட்டோம். So like this you can write b sin theta is equal to u sin alpha. So அதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் 2 ஒன்னால டிவைட் பண்ணி கொண்டு பண்றோம். அதுக்கப்புறம் you are adding the squaring and adding the equation 1 and 2. Equation 1 and 2 ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி பாருங்க. We'll get this. That we have discussed 5 cases. Then
direct impact of two smooth sphere ல ரெண்டு smooth sphere ஒன்னோட ஒன்னு impact ஆகுது. That mass is m1 m2 u1 u2 இருக்கு. After impact it changes as v1 and v2 னு change ஆகுது. So we are using the law of conservation of momentum, that is m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. Already இப்பதான் சொன்னா v1 minus v2 v1 minus v2 is equal to, now only I told you, minus e into u1 plus u2. So if you are simplifying this multiplied by m2 into adding with m1, you will get the v1, and like this, similar of this, we can get it the v2 also. So already we have discussed 2 points. m1 v1, m1 into v1 minus v2 is equal to this. If e is equal to 1, that is coefficient of restitution constant, restitution e is equal to 1, and m1 mass is equal இருந்துச்சுன்னா v1 is equal to u2 and v2 is equal to u1 இருக்கும். So you can say என்ன சொல்லலாம் இதுல இருந்து, two equal perfectly elastic spheres are impinged directly. அப்படி ஆச்சுன்னா ரெண்டு smooth sphere ஒன்னோட ஒன்னு impinge ஆகுறப்ப their velocities are interchanging. So இதுல இருந்து நம்ம இதை தான் conclude பண்றோம். So next topic we will see in the next class. So class is over. So remaining few topics is only there. I will complete in next class. Thank you, participants. If any doubts is there, we will discuss in the next class. So please you study and then come for the next class. We will start the block 2 in the next class. Thank you, sir. Thank you, participants. Thank you, madam. Sir, Thank you, thank you, madam. sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir.